очима блукала. Клас. Що? Все, не вгадали. Вгадали? Що? Може, І ще? Замучуєте. Негатив спасибо. Негатив пасив. Значит, мы уже 2 подряд, ну, -1 не считаем. Да. Давай. Все, так уже все. Група виграє. Ще раз. Что-то очень плохо. Актив негатив. Актив негатив. А ты такая злая? Да. Замужем? Да. Я тоже. Ну ничего. Що я дивлю, горю. Активно негатив. Всей этой группе ставлю 10. Почему? Главное в этом деле хотя бы один раз ходить замуж. Вот. Мы 3 раза подряд угадали. Сколько? Да? В моем лице, по-моему, вам. The part of the important task was for you to find out that you can shift between your internal states if you just decide to do it quite easily. What you have in front of you here is called the 6 Steps to Freedom. I invite you to copy it down or take a picture of it. For any of you who are interested in having this PowerPoint presentation, contact my website and we'll send it to you happily. Okay, so you can have all the different pages. When you take additional training, you will go over each skill in depth, one by one. Which of course should be done probably 2 or 3 times. One of the things that I hope you understand, I'm not asking you to forget your education. I invite you to use your education. The systems you know, the systems you've learned, the knowledge that you have can be very useful and very helpful. After you know how to play the game. You see, when a person learns tennis, they learn the foundation skills or the game skills first. But they haven't learned the mental game of tennis yet. But once they have the game, once they can hit the shots, then they enter the next level. Strategies, ways to use the game, observation of the opponent. Then they learn the mental skills of the game. Okay? That's what you know. That's what you have. But without the game, your mental skills are either worthless or dangerous. You can't read a book about inner tennis and go compete at a championship level. I'm sorry. You have to learn to play. You have to learn to play. So these skills are the game. The skills that you will see in this training program, they are the base, the foundation. Without them, all the education you have is not going to help you much. Okay. You understand what I'm getting at? Okay. If you don't have the foundation, and if you are highly skilled at the foundation, then all of your wonderful academic
academic knowledge то тогда все ваши академические знания can do little but get you in trouble. вам очень мало помогут, но могут привести вас в неприятные ситуации. It's true in every single area of expertise. И это касается любой сферы. And we know that. Мы это знаем. And not psychology? А не психология. I'm sorry. Psychology is an area of expertise. Извините, но психология это тоже сфера, которая If you don't know how to play, you shouldn't be competing at a high level. Если вы не знаете, как играть, вам не стоит соревноваться на наивысшем уровне. Because in this game, Потому что в этой игре it's not you that loses. проиграете не вы, It's your clients. а ваши клиенты. They deserve better. Они заслуживают лучше. Key to freedom. Ключ к свободе. Okay? Learn these 6 steps. Вы учите этих 6 шагов. Practice them Попрактикуйтесь for 10 minutes a day 10 минут в день for the next 90 days. на протяжении последующих 90 дней. It's going to cost you 10 minutes a day Вам это обойдется в 10 минут for в the день next 90 days. на протяжении последующих 90 To дней. spend the rest of your life Для того, чтобы провести остаток своей жизни free. свободно. To spend the rest of your life Чтобы провести остаток своей жизни easily and casually managing your own emotion. с легкостью управляя своими собственными эмоциями. Guys, Ребята, how many times have you been saying something you know you shouldn't say? сколько раз вы знаете, что вы говорили что-то, чего вам говорить не стоило? And it's coming out of your mouth anyway. Но в любом случае это вырвалось из вашего. How many times have you said something Сколько раз вы говорили что-то, and after you said it you wish you had never said it? и после того, когда вы это говорили, вам хотелось, чтобы лучше... How many times have you damaged your loved ones, your Сколько children, раз было такое, что вы your parents, your friends, своим детям, своим родителям, because you couldn't control your emotion потому что вы не могли контролировать свои эмоции. and you let your emotion control your mouth, Вы позволяли своим эмоциям контролировать or worse, или даже хуже того, your hands. ваши руки. And you pay for that, and they pay for that for the rest of your life И and вы their life. платите за это, и они платят за это до конца своей вашей жизни. You're not a robot. Вы не робот, You're a human being. вы человек, But you must earn the right. но вы должны научиться, как это делать You правильно. must take back Вы должны взять what was trained out of you when you were 4 years old, 5 years old, and все 6 то, years чему вас old. проучили, когда вам было 4-5 лет. It was trained out of you. Это то, чему вас проучили. Take it back. И вернуть. If your freedom for the rest of your life Если ваша свобода до конца ваших дней is not worth 10 minutes a day, не стоит 10 минут в день, then maybe you should choose a different profession. тогда, возможно, вам стоит выбрать другую профессию. 90 days, 3 months, 90 дней, 3 месяца, 10 minutes a day. 10 минут в день. Your life's not worth that? И ваша жизнь не стоит того. Because I'm telling you, if you don't do the 10 minutes a day, Потому что если вы делаете по 10 минут в день, you're still going to be a robot. вы как один робот. And you're going to be dangerous to your soldiers and dangerous to your friends and dangerous to yourself. И вы будете опасны для себя, для солдат и людей вокруг вас. Your guns are too big. Ваши мужчины слишком большие. Your education is too strong. Ваше образование слишком сильное. Your influence is too big. Ваше влияние слишком огромное. You're not some dip out there shopping at the store. Вы не просто какой-то человек, который в магазине ходит и что-то покупает. You're influencing the future of this country. Вы влияете на будущее этой страны. I don't think you have the right Я не думаю, что у вас есть право to be a robot. быть роботом. But I'm sorry, it doesn't matter what I think. Но извините, то, что я думаю, значение мало Do you имеет. understand what I mean when I say your guns are too big? Вы понимаете, что я подразумеваю, когда я говорю, что у вас слишком большие ружья? When you shoot somebody, it costs them their life. Когда вы кого-то стреляете, это человеку это жизни стоит. You're not on the bus stop someplace talking to a bum. Вы не где-то на какой-то автобусной остановке разговариваете с бездомным. You're a shaman, you're a psychologist, you're volunteering to change people's lives. Вы шаман, вы психолог, вы вызвались, чтобы менять жизни людей. Your guns are too big, you don't have the right to run around shooting by accident. Ваши ружья слишком большие, у вас нет права бегать вокруг и стрелять куда попало. Oh, oops! Ой, упс. I got mad for some reason I don't even understand, and I cost that man his life and his family. Я чего-то разозлилась непонятно чего, и теперь это обошлось этому человеку
Because I said the wrong thing at the wrong time. Потому что сказал не то, что нужно не в то время. Who are you? Да кто же вы? What are you doing? Что вы делаете? What's your commitment? А какое ваше обязательство? What's your commitment to our country? What's your commitment to our Ваше soldiers? обязательство перед нашей страной, перед нашими солдатами. 10 minutes a day, 90 days. 10 минут в день на протяжении 90 дней. Step 1. Шаг первый. Recognize the signal, cue. Распознать сигнал. Ключ. Tightness right here. Здесь что-то какое-то... I'm not mad yet, but Я пока что еще не... second thing, my shoulders tighten. Ну, я еще... Third thing, I say something to myself. Я говорю что-то себе. Usually not a nice word. Часто какое-то нехорошее слово. Sometimes a descriptive term. Иногда какой-то... Or what is in front of me. Относительно человека, который рядом со мной. Step 4, I see an image. Четвертый шаг, я вижу какое-то изображение. Sometimes my mother Иногда свою маму, getting ready to hit me. которая готовится меня ударить. Sometimes the Mexican gang boys who used to beat me up all the time. Иногда парни из мексиканской банды, которые меня постоянно били. I see that just for a moment. Я вижу это на какой-то момент. And then I say something else. И потом я говорю еще больше. Sometimes outside, sometimes inside. Иногда снаружи, иногда внутри. And then I attack. И потом я нападаю. 6 steps. 6 шагов. Cost me 6 steps to be an explosive maniac. Мне 6 шагов обходится то, чтобы быть взрывоопасным и ненормальным. Those 6 steps ruined my life. Эти 6 шагов разрушили мою жизнь. For years, Годами. I said things to my son that I could never take back. Я говорила своему сыну те вещи, которые никогда уже нельзя забыть. I said things to people I loved that I could never take back. Я говорила людям, которые люблю, такие вещи, которые уже не изтереть. I did stupid things. I said stupid Я things. делала глупые вещи, я говорила глупые вещи. Why? Почему? Okay. Because I was mad. Потому что я была гневом. Okay. And I never knew the difference И я никогда не поняла разницу between defending myself from my mother между защищать себя от мамы or attacking the guy in front of me. или нападать на человека перед собой. I didn't know. Я не знала. I didn't understand those 6 steps. I didn't know what was happening to me. Я не понимала 6 шагов, я не знала, что происходит со мной. Boom, boom, ha! I'm the crazy guy who has a temper. И я безумно темпераментный. I learned. Я научился. I learned by getting angry on purpose. Я научился, когда начал нарочно. I learned to notice this. Я научился замечать вот это. See, when I feel this, Понимаете, когда я чувствую вот I'm это, not a crazy idiot yet. я еще пока что не нормальный идиот. That's 5 steps later. Это через 5 шагов пошло. So that if I can notice this, Поэтому если вы заметите вот это, look at step 2. посмотрите на шаг номер 2. Watch. Смотрите. Whoa. You see the difference? Видите разницу? What's step 2 when I get angry? Какой второй шаг? Я становлюсь злым. Shoulders tighten, neck muscles tighten, breathing restricted. Okay? Now, I feel this, shoulders up, breath. Okay? Now, I can move to step 3. I ask myself, what state do I want? And a lot of times I say calm. Oh, and then I move to step 4. When I was about 4, I spent 1 day in my life by myself with one grandpa. The other grandpa was dead before I was a baby. I had 1 day with my one grandpa, one, in my life. He took me fishing. Okay. Neither one of us liked fishing, but we were together. Okay. While we're fishing, he reached down, put his hand on the top of my head. Okay. And I could feel his finger, his big hand. I was little. And he said to me, Frankie, I love you, Frankie. I melted. That is one of the most positive, powerful feelings I've had in my life. Incredible feeling. You all have feelings like that. You all have memories of those kinds of things.
So when I say calm, Поэтому, когда я говорю тебе the спокойствие, next thing I remember, следующее, что я вспоминаю, those fingers on my head. это эти пальцы на моей голове. The feeling of the cold water on my feet. Чувство холодной воды у ног. The sound of the bugs. Звуки жуков. It was in the evening and we were at a lake and there was all the bug noises. Это было вечером, были на озере, там шли все эти букашечки. I can even remember the smell of the lake. Даже помню запах озера. And then I can remember hearing my grandpa's voice. И потом я помню голос своего He деда. was big bohemian man. Он был такой большой мужчина. And he says, Frankie, Он говорит, Фрэнки, I love you, Frankie. я тебя люблю. Just soft and strong. Такой And I could hear that сильный voice. голос. Я могу вспомнить этот голос. And I was a happy guy. И я стал счастливым. And I remember that И я это помню. on purpose. Я это вспоминаю нарочно. Oh. And then I say, А потом я говорю, and then I move to the next step and I say, потом я перехожу к следующему шагу и говорю, Grandpa. дедушка, You hear it? слышно? I don't say Grandpa. Не дедушка, Grandpa. дедушка. I can remember looking up at him. Я помню, как я смотрела на него снизу вверх. And when I do that, И когда я это делаю, then I come back to the present. потом возвращаюсь в настоящее. Only now. Только I was going теперь. to be angry. Я собирался злиться. What am I now? А что теперь? Calm. Спокойно. Why? Почему? Because I chose Потому что я выбрал, which memory to have. какое воспоминание я хочу. When I had this, Когда у меня было вот это, I chose a memory. я выбрал воспоминание. When I choose this memory, Когда выбрал это воспоминание, I attack. я нападал. When I choose this memory, Когда выбрал это воспоминание, I'm calm. я был спокоен. You understand? Понимаете? My boy does something Когда мой сын что-то делал, that normally I would be mad about. то из-за чего я бы обычно разозлился. I don't say the words that I would spend the rest of my life regretting. И не говорю тех слов, о которых я буду жалеть до конца своих дней. It's my life. Это моя жизнь. I have the right to choose my own memories У меня есть право выбирать свои воспоминания, if I know how. если я знаю как. If I know how, Если я знаю как. that's how. Вот как. You learn that. Если вы этому научитесь, You learn the memories если вы научитесь for your как positive работать states с воспоминаниями для создания позитивного состояния and negative states. и негативного I'm состояния. getting on the train. Например, я в поезд. I'm stretched out putting bags up. Я вытянул руки, пытаюсь сумки закинуть в поезд. And I notice a guy walking toward me. Я замечаю, как ко мне приближается какой-то And he парень. looks at me. Он смотрит на And he меня, looks past me. смотрит даже And he на makes a little nod. так слегка кивает. And I look in the other way and there's a guy walking up. Neither one of them have bags. А у меня сумка. And they're more happy. They're happy to catch me like this. И они вообще рады, что могут меня With wallets and passports. I know what they're after. Я знаю, зачем они пришли. So I turn and look at the first one. Поэтому я поворачиваюсь, смотрю на него. And I show him active negative. Показываю ему активный негатив. And I show him with my face. И своим лицом показываю, I will cheerfully что я рада. break every damn bone in your body Сломаю каждую чертову косточку в твоем if лице. you keep walking. Если ты будешь дальше идти на What do you think he feels when he sees that? Как ты думаешь, что он чувствует, когда видит это? What do you think happens to him? Как ты думаешь, что с ним происходит? Okay, he's 2 steps away. Он в 2 шагах от меня. He looks at his friend Смотрит на своего and друга. goes, no, and the two of them leave. Делает так, нет. И оба уходят. I take a breath, Я делаю вдох, turn around, поворачиваюсь, finish getting on the train, give the ticket to the person. залазу в поезд, отдаю проводнику билет, Happy, calm. спокойный, You understand? счастливый. There Понимаете? are times when I choose to use negative. Есть такие моменты, когда я выбираю негатив. Guys, Ukrainian women Украинские женщины are the champions of negative active. это просто чемпионы по использованию негатива. Ukrainian women are frightening. Украинские женщины пугающие. Okay, you know what I mean? Да, понимаете, о чем? Some guy starts to approach you on the street, Какой-то парень начинает женщине подходить на улицу. and Ukrainian women have a look Украинские женщины вдруг взгляд, that I call the stop your heart look. я называю это взгляд, который останавливает сердце.
They can just casually look at the guy like, Они могут просто так спокойно and the смотреть. guy goes, oh, okay, never mind. And then the Ukrainian women keep walking. It's amazing. И потом Украина дальше продолжает. Ladies, you know what I mean. Невероятно. Вот это ощущение, да? That stop your heart look is deadly. Вот этот вот взгляд, который сердце останавливает. Смертельный. When I was still a stupid American, Когда я еще был глупым американцем, every once in a while I'd make the mistake of walking up to some woman I didn't know время от времени совершал такую ошибку, просто подходил к and like женщинам, которых try to talk to them. и пытался с ними поговорить. And I would walk away going, whoa, Я уходил вот так. whoo, I don't know what happened, Не знаю, что but случилось. I am not messing with that girl. Но с ней лучше не связываться. No. Не-не. Good old Ukrainian stop your heart look. Да, потому что у Украины есть такой взгляд, который останавливает сердца. Wow. It's a good thing they don't teach the men that. Хорошо, что мужчины этого не учат. Men have a different one. Потому что мужчины есть другое. It's like, let's fight look. Это взгляд, который называется «двойка». Right? Yeah, you look at that's different. Давай драться. Let's fight look. Взгляд, давай драться. It's like, yeah, there you go. Yeah, I have a new strategy for that. У меня новая стратегия для этого. I call it run. Я называю ее «беги». And whenever I see either one of those, Каждый раз, когда я вижу одно или второе, надо идти. I'm too old to fight. Я уже слишком старше. So, key to freedom. Ключ свободы. Practice. Практика. 10 minutes a night. 10 минут Get вечера. angry on purpose. Нарочно As злиться. soon as you're good and angry, Как только вы можете уже хорошо злиться, take a breath. сделать Make a вдох, different choice. сделать другой вдох, Get happy. и это счастливым. As soon as you're happy, Ну что, когда счастливы? sad. Грустный. Interesting. Заинтересованный. Decision making. Принятие решений. Happy. Счастливый. Interested. Заинтересованный. Angry. Злой. Boom, boom, boom. First few times you try this, Первый раз, когда вы попробуете сделать, after 2 or 3 minutes, 2 минуты спустя, you'll be holding on to the table, вы будете хвататься за стол. being fairly certain that you are becoming completely and totally insane. И вы будете довольно уверены в том, что вы четко уверенно движетесь к безумию. Yeah? It'll feel like that. Чувство будет Good. такое. Хорошо. That's perfect. Идеально. Now you know you're actually learning something. Значит, вы действительно чему-то учитесь. The first 2 or 3 weeks, you'll feel crazy person. Первые пару недель вы будете себя чувствовать безумцем. But after that, it'll start to be easier. Но после этого начнет становиться And легче. then you'll develop strength. И потом вы наработаете определенную силу. Practice. Практика. How many times do you think a tennis player practices one swing Как вы думаете, сколько раз теннис практикует в одном замахе? before it starts to feel natural? До того, как это начинает происходить 5,000, 8,000, 10,000 times? 5, 8, 10 тысяч. One swing. Один замах. Same swing. Тот же замах. Again, again. Until Вновь, пока. Until what? Пока что не произойдет. Until they can do it without thinking. Пока он не сможет это сделать, не задумываясь. Oh. So you're going to practice these different calibrations until Вы будете практиковать эти разные калибровки пока что. you can move between them without even thinking about it. Не переключаться, не думая об этом. Okay, Grandpa, Дедушка. Eric, Эрик. trouble. Дедушка. Boom, boom, one word. Одно слово. Boom, boom. One state to the next state to the next state. Одно состояние, другое, третье. Soldier looks at me and says something. Солдат на меня смотрит и говорит что-то. I feel this. Я чувствую вот это. No, I don't want this. Нет, не хочу. What do I do? Что я делаю? Grandpa. Boom. Дедушка. Positive, passive. Позитив, пассив. You understand? Понимаете? My reaction Моя реакция can damage their life. может навредить жизни того человека. My being a robot То, что я буду роботом, can cost them their family. может этому человеку стоить семьи. No, I do not have the right. Я не имею права. Your guns are too big. Ваши ружья слишком большие. You can't walk into the room and start shooting Вы не можете просто зайти в комнату и начать стрелять, because you don't know what you're doing. потому что вы не знаете, что делаете. The bigger the guns, Чем больше ружья, the more careful and skillful you must be.
тем более осторожными и умелыми вы должны быть. Obvious? Очевидно, The more the skills, чем больше навыков, the more accurate and careful you must be using those skills. тем точнее вы должны эти умения начать использовать. Okay? This is a very big skill. Это очень большой навык. Got it? Ясно? 10 minutes a day. 10 минут в день. You don't do it, Если этого не делать, you're going to keep going being a robot. то вы будете продолжать быть роботом. Do it. Делайте это. Do it and be happy with the result. Делайте это и будете рады результату. Do it and become free. Делайте это и станьте свободными. Do it and claim your right to be a human being. Делайте и заявите о своем праве быть человеком. Now, what you're going to find И что же вы знаете? after you do this После того, как это сделаете, is that you're going to want to add. что вам захочется добавить. You have a lot more than 6. У вас намного больше, нежели 6. You have somewhere between 12 to 15 states Где-то от 12 до 15 состояний, that are an active part of your life. которые являются активной частью вашей жизни. 12 to 15. От 12 до 15. Okay? Happy Счастливый. is different than excited. Это отличается от Is different than свободного. energetic. Это отличается от Is энергичности. different than loving. Это отличается от Is любящих. different than powerful. Отличается от Is силы. different than quality. Отличается от качества. You understand? There are people who are very, very skillful Вы люди, которые очень-очень умелы at positive strategies, в позитивных positive стратегиях, в emotions. позитивных эмоциях. And there are other people, Есть другие люди, they're professionally negative. профессионально You негативные. know any of those people? Знаете таких людей? They're really, really skillful at swimming in the garbage. Это люди, которые очень-очень успешно могут говорить на улице. You've seen them? Мусоры. Видели таких? Life is terrible. Жизнь ужасна. You know, everything happens to me. Со мной все случается. You know, I'm depressed. У меня постоянно I'm upset. Я такой, They're depressed, they're upset, they're angry, they're frustrated, they're hurt, they're weak, they're tired, and they've got like 8 or 10 negative calibrations. 8-10 негативных калибров. And they swim around in them all day long. Они весь день плавают в этих калибрах. I call those people who swim in the garbage. Мы называем таких людей, люди, которые плавают в мусоре. You know people like Вы that. знаете таких людей? Every time you get around them, Каждый раз, когда рядом с такими людьми, what sensation do you have? какие чувства у вас такие? Ah, no way. Да, нет. No, thank you. Blech. Нет, спасибо. You know, Знаете, those are people who love to swim in the garbage. это люди, которым нравится плавать в мусоре. And they want to get you to swim in the garbage with them. И они хотят доказать, что вы вместе с ними в этом мусоре плавали. And they will come after you. И они будут вас And преследовать. sometimes we call them husbands and wives. Иногда их называют еще мужья и жены. Wives sometimes are the professionals. Иногда жены профессионалы. Husband comes home Муж приходит домой and they jab him. и сразу так, раз. Like, nah, I'm not going to let that bother me. Не-не-не, я не And they могу get him это again. беспокоить. And then they get him here. And then they get him here. And then they say this. And then they look at him like, И смотрит, как это на него. pretty soon the man gives up И вскоре мужчина сдается. and joins the fight. И тоже начинает Or the woman играть. does, or the man does the same. Ну и мужчина делает тоже. I know people that are professional. Я за людей профессионал. I'm swimming in the garbage, Я плаваю в мусоре. and I want everybody around me И я хочу, чтобы все вокруг меня to be equally as miserable as I am. были настолько же ничтожны, как и я. Anybody? Встречаете? Oh, my favorite. Моя любимая. If you don't feel my pain with me, you don't love me. Если ты вместе со мной не чувствуешь мою боль, значит ты меня не любишь. Anybody heard that? Слышали такое? You know, if you care for me, Вот если бы ты была you еще, share my pain. то тогда ты вместе со мной разделил мою боль. I said, yeah, me. Я говорю, да, я. Нет. I'm going to go play basketball. Я уже потом баскетбол I'll поиграю. come back and check on you later. If you're still pitiful, I'll leave you alone again. Я вернусь позже, посмотрю, как ты, если ты будешь в таком же состоянии, то я опять уйду. How can you do that? А как ты можешь такое How делать? can you play basketball when you know I'm miserable? Как ты можешь играть в баскетбол, когда ты знаешь, что ты I said, ничтожен? excuse me, you don't understand. Извини. I'm going to play basketball because you're miserable. Я как раз поэтому-то и иду играть в баскетбол. And I don't want to be around you. Я не хочу рядом с тобой ходить. What? Что? I knew you don't love me. Я так и знала, что ты меня... No, actually I love you, Да я знала, я тебя не but люблю. not this pitiful piece of crap that you're busy being right now. А не вот это вот ужасное плачущее нечто,
I'm certainly not going to support it. И я точно не буду это поддерживать. And I'm certainly not going to hang around and get sick with it. И я точно не буду тусить вместе вот с тобой в таком состоянии, чтобы мне еще опыт расслабленный. I knew you didn't love me. Я так и знала, что ты меня не любишь. Call it whatever you want, baby. I'm playing basketball. Ну, называй как хочешь, я пошел играть в баскетбол. My life is far too valuable. Моя жизнь очень Hang around with you and be miserable. Поэтому вместе с тобой сидеть и быть несчастным. You want to do miserable? Если хочешь быть несчастным, Sorry, you're going to have to do that one by yourself. извини, но придется в одиночку. I'm going to kill myself. Я себя убила. Really? Да. Is he promising or is this just talk? А ты обещаешь, что я так половину? People who are going to kill themselves, they don't say they're going to kill themselves. Люди, которые хотят на себя наложить руки, не говорят, что они собираются на себя руки наложить. What are you advertising? Я только рекламу пускаешь. Yeah. Собираешься ко мне? Да. You want help? А помочь? Yeah, sorry, but you can tell I'm a very empathetic person. You can tell I'm a very empathetic Можно person. сказать, что я очень такой несострадающий. Yeah, right? You know, somebody says, I have feelings I don't want. У меня чувства, которые мне не хочется. You're laughing at me. Вопрос. Okay, yes, ma'am. Да. А как же тогда в горе? Как переживает пара горе? Ну, то они тоже должны радоваться. In what? Горе, утрату. They say per person lost somebody lost and people are in couple, should the other person be happy even despite the fact that the other Not. person Okay, let me see if I can help you. If I know a person who has an actual tragedy in their life, Если я знаю человека, у которого действительно трагедия в жизни, and I'm educated enough to know that there are certain steps that they need to go through, и я достаточно образован для того, чтобы понять, что есть определенный набор шагов, которые нужно and преодолеть. there's a lot of evidence about what the kind of normal steps are. И очень много доказательств подтверждения того, какие могут быть шаги. And one of those is denial. It didn't happen. И одно это отрицание, этого And не usually было. after denial comes anger. Очень часто после отрицания есть гнев. I know. Я знаю. Then during anger, if they want me to help them be angry, Кстати, девочки требуют, чтобы я помог, потому что so that they can get through that phase quickly, чтобы человек мог поскорее перейти к этой стадии. hell yes, I'll help. Ну, конечно же, помогу. But I'll help them be angry. I'll help them. I'll shout with them. I'll yell with them. I'll cuss with them happily. Я буду с радостью помогать этому человеку, кричать вместе с ним, ругаться вместе с ним. But it's in the process of helping them move through that step. Но это в процессе того, как я помогаю человеку. After anger usually comes sadness. После гнева часто бывает грусть. I can be incredibly sad with them Я могу быть невероятно просто вместе с этим человеком. for a short time. Ну, какой-то короткий промежуток. And then if they're going to continue doing that, А вот если человек будет продолжать. I'll say, what do you need from me? Я скажу, что тебе от меня надо. I'm sad for you, Мне очень... and I know you're going to hurt for a while. Я знаю, что тебе будет больно какое-то время. What do you need from me? What do you want from me? Что тебе от меня нужно, чего ты от меня хочешь. One of the things that you want from me is to feel sad with you. No. Одна из вещей, которые, если ты хочешь, чтобы мне тоже было вместе с тобой грустно, No, I'm not going to do that. я не буду этого делать. Is there anything else I can do? Есть ли еще что-то, чем я могу помочь? Can I give you safety and security? Могу ли я как-то делать так, чтобы... Can I direct you to a priest or a religious person whose job it is Могу ли я тебя отправить к какому-то священнику, допустим, которого является работой? to hang around with you and share your misery? Чтобы этот человек мог быть с тобой и делился своим несчастьем. I don't do that. Я этого не делаю. Okay. But I'll facilitate you, Но я буду помогать, поддерживать. and then recovery. И потом восстановление. I'll be glad to be part of that in some way. Я тоже буду рад участвовать в процессе определенном. I understand the steps, Я понимаю шаги. and I understand how necessary they are in some situations. Я понимаю, насколько они важны в определенной ситуации. Guys, Ребят, December 27th, 27 a декабря. woman that I love more than anybody in the world right now except my son, Женщина, которую я любил больше всего в мире, помимо моего сына. I took the risk to love somebody, Я рискнул полюбить кого-то. and I loved her a lot.
И я очень сильно ее любила. And she was killed December 27th in a car crash in Kyiv. И она погибла в катастрофе 27 декабря в Киеве. Took me down to the ground. Меня это просто повалило с ног. I had plans, I had dreams, I had goals, I had love, I had... Oh, God. I decided even at my age to truly love somebody. And take that risk. And she was a lot younger than me, wonderful person, lovely person. And I lost her in a car crash. Just out of nowhere. And I was furious. There's still a piece of that hanging on. I'm mad at God, I'm mad at the world, you know, for 2 weeks I said, no, it can't be. It can't be, no. I have not been that hurt in one hell of a long time. And I'm still hurt. But I work, I've got a job, I go places, it was a symbol for me. I watched the sheets and it means she's gone. So I was incredibly hurt. But I didn't ask anybody to mourn with me. I didn't ask people to cry with me. I didn't share my anger to the people. I didn't take it out on people. I'm a soldier. I know how to buck it up. You know, I know how to stuff it and keep going, but it still hurts. A lot. But I work, I do my job, I can talk to you, I can feel my emotions, I can do what I have to do. I respect that process. I'm in that process. And I can't make any sense out of that. It was 40 years. And no, I'm not going to do that. It was 40 years. No, I'm not going to do that. I decided to do that, and she's taken from me. Hard for me to understand. So, do I make sense out of that? No. Do I understand what happened? No. The big G and I have a war coming. Probably one of the few things from the war that I haven't finished. And that's that I saw things and did things that no God would understand or create. Yeah, I'm sorry, but if there's a God, He's no friend of mine. And if I meet Him, He better fight good. Because I'm going to communicate my displeasure. I understand that's my problem. I understand I've had a whole lot of priests tell me that, you know, destiny and all that crap. No. 5 boys died in my hands. Good boys. They didn't do anything wrong. And there's no way in heaven that they could have deserved that. No way. So, don't worry. I won't hurt him too bad. Okay, for those of you that like him, that's fine. Oh, boy. So, ladies and gentlemen, there is a theme here. Okay, and I'm going to show you something very special. And when you work with our trainers, they'll tell you all about this. Because what you're looking at is wisdom. What you're looking at is where the soldiers will go. You're looking at who they will become. These are the principles, the values that drive the lives of
of the most successful humans in recent history. Движет самыми успешными людьми в недавней истории. People who live these beliefs and values Люди, которые жили по этим ценностям и убеждениям, change the world in a positive way. изменили мир в позитивном ключе. This is where soldiers go. Именно в этом направлении движут солдаты. This is where you should be, Это то, куда вы должны, waiting for them and getting and helping them join you. где вы должны быть, ждать и помогать им присоединиться к вам. These are the principles and values of wisdom, Это принципы и ценности of greatness, Это принципы того, как быть великим, of positive power, позитивной силы, the ability to make the world a better place, способность сделать мир лучше места. every day, all day long. Каждый день. We search and search through manuscripts, transcripts, books, interviews, Мы просматривали книги, to find транскрипты, манускрипты. what is it? What is this thing called Что же wisdom? это такое? Что же это за вещь, которая называется мудрость? What is it really? Что же на самом деле это You see, такое? because what do we know? Понимаете, потому что вот что это? Every person's life Жизнь каждого человека is driven руководствуется by the principles they have buried in them принципами, которые они есть внутри, somewhere inside of their head. которые находятся где-то внутри You головы. have in you principles of life, У вас есть принципы жизни, principles, values. принципы, ценности. Most people never know what they are. Большинство людей никогда не знают, что же это за Some вещь. people try to study them in university, Некоторые люди пытаются учить это в And learn something. и что-то узнают, but not much. но немного. But what you have in front of you, А то, что перед вами, the principles of the most successful humans in recent history. это принципы самых успешных людей в недавней истории. What should you do? Что вам надо сделать? Learn them, Выучить их, study them, изучить, build them in you, строить их в себя and make them real. и сделать так, чтобы они были реальными, Adopt them as your principles. чтобы они стали вашими принципами. Live by them every single day. Жить по ним каждый день. You live by these 9 principles every single day. Если каждый день будете проживать по этим принципам, Soldiers will learn from you. солдаты научатся у вас, Their families will learn from you. крестьяне научатся у вас, You will learn from yourself. вы научитесь у себя, You will be a better person. вы будете лучшим человеком. Everybody who's lucky enough to know you will be a better person. Тем, кому повезло, посчастливилось знать вас, будут лучше And людей. you will change the world to make it better. И вы измените мир в лучшую сторону. Just by being who you are. Просто будучи тем, кем вы есть. This is what the shaman helped the soldiers become. Это то, в чем шаманы помогают солдатам. Sound interesting? Интересно звучит? Learn, study, Выучить, become a skillful, powerful умелым, magician сильным in this world. волшебником в этом мире. The Ukraine needs you. Вы нужны Украине. Our soldiers need you. Вы нужны нашим солдатам. Your families need you. Вы нужны вашим семьям. And you need you. И вы нужны вам. Without you, this country will not survive. Без вас эта страна не выживет. Without these principles Без этих принципов in you в вас and in soldiers, и в солдатах this country will have continued to disintegrate. эта страна будет продолжать свою дезинтеграцию. We live in a diseased country. Мы будем жить в отравленной This стране. country is dying from the inside of itself. Эта страна умирает изнутри. These values are dying in this country. Эти ценности умирают в этой стране. And because of it, this country is dying with them. Из-за этого страна умирает вместе с ними. Why? Почему? Because the shaman do not have the values Потому что у шаманов нет ценностей, and the warriors have not been transformed. и воинов не трансформировали. Who do you think drives the culture? Как вы думаете, кто The руководит shaman and the soldiers drive the culture. шаманы и солдаты? Without those two as a Без team, этих двух людей, которые будут как the одно целое, country will decay and disappear. страна начнет гнить и The исчезнет. culture will decay and disappear. Культура начнет гнить и исчезнет. Understand who you are Поймите, кем вы являетесь. and understand your obligation to this country and these people. И поймите свое обязательство перед этой Stand up. людьми.
strong гордостью, сильной. for the rest of your life. Lead. И до конца своих дней ведите. Lead with pride. Lead with Ведите energy. гордость, с энергией. Lead with the commitment necessary to carry this Ведите с country необходимыми обязательствами для этой and страны, these people to the чтобы future they помочь deserve. и помочь этим людям жить так, как они того заслуживают. You don't do it? Если вы это не This country сделаете, dies. то эта страна умрет. Slava Ukraini. Героям слава! See you. До встречи. It's a pleasure to be with you. Было очень приятно здесь сегодня